En geno mar nyakwa Ramogi ni riyo maber machiegni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Bende inyalo tudori kodwa e ote machuok kiorono ote namba 236000. Mokwongo wachako gi thuond weche. Duond bura mar DAP-K sundo mano mar UDA mane kwedo twak ewi BBI to koro gituch gisingo yaro thuolo ne josiasa masiro William Ruto. Jaduong' Andiwo Mwai mawuod Nyang'oma ejal mabondo dwaro bende ejal mabondo onego mithuolo mar kao pek mar telo mabondo. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM dwaro ni mondo mi oketie tim chik mar gayo kinde mar bedo jaod bura. Johala moko ma Kisumu ogolo ywak kod ng'ur kaluwore gi chenro mag pogo kuonde timo ohala e chiro ma Kibuye. Machiegni janeno nyinga Milton Ochieng Awuor. Nyasi machiwo mich makende dhi nyime kar jot ma jatend piny Kenya e boma ma Nairobi. Mich makamago dhialo jopuonjre kod rowere mosekonyo oganda ka gitiyo kod talanta magi kod lony mopogore opogore. Wadhi achiel kachiel nyaka e State House ma Nairobi mondo wane matimore. It has taken them 2 years of positive challenge and relentless effort for the young people to achieve what they are about to receive, sir, this afternoon. With your permission, sir, allow me to invite Christine Chacha to call them one after the other as they receive their certificates, sir. With most humbly, sir, request you at liberty, sir, to witness as you are seated, sir. Thank you. Aga Khan Academy, Mombasa, All Saints Girls Academy, Bishop Gatimu Gandu Girls High School, and Braeburn Imani International School. This will be followed by Butula Boys High School, Egerton University, Friends Secondary School, Handindi, and Gadirimo Girls High School. So the first is Aga Khan Academy, Mombasa. Wabiro duogo e sigana makamano e seche mabiro goeko ka wayudo mathoth mabende owuoknwa e State House ma Nairobi. Ka wadhi nyime en ni moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM dwaro mondo mi oket chik mar gayo kinde telo mag jood bura mana kaka mano ma jatend piny Kenya kod kom gavana mondo mi ochiw thuolo mar telo n'oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore e kinde ka kinde. Kane giloso e boma ma Bondo e bwo tend Rosemary Ngesa, giwacho ni ka chung'od bura ma Bondo osebet kitele kod jogo mawuok kamoro achiel kuom thuolo mar higni 55, gino mosetuono jomoko thuolo mar telo kata obedo ni winjruok nosebedo mar mondo mi telo oluorre e dhoudi duto. Jaduong' Andiwo Mwai mawuod Nyang'oma ejal mabondo dwaro bende ejal mabondo onego mithuolo mar kao pek mar telo mabondo. Koro bang' ka ng'ani jaduong' Andiwo Mwai osenyiso ni en kod chuny mar hera, en kod chuny ma seche moko tame nindo koneno ka jobondo chandore. Ang'o mamonowa loso kod party mar ODM Kenya mabendo ng'eyo na Andiwo en jachiwruok malach mondo mi Andiwo ticket mondo wayud jatelo man gi miwafu. Ka ng'ato timo makosa mokao otoyo to keto ne mondo dhi orit rombe, en chandruok ne jok manoyiere nikech seche makoro hadho rombe kaka rombe mabondo ihadho ni en masira maduong'. Maranda Gusigu oserul osebedo kotelo ni Bondo constituency kuom higni 55. Nyang'oma ne pok omi thuolo ni.
Gidiodo chanda osetiyo kuom higni 10. Magi mora monyalo timo ni jobondo osetimo kata ok otimo. Koro nego weni ng'ato nono mondo bende otel ni jobondo constituency. To mar MP ni koro nego weni jo Nyang'oma yuak. Ing'eni telo iloko ekineno ni ng'atni ber ng'atni rach. Mane en jatend migawo mar weche maoko pacho ka Babu Namwamba masani en achiel kuom josiasa ma Kenya Kwanza mamanyo mbulu ne jalup jatend piny Kenya William Ruto onyiso jokar chung od bura ma Budalangi gimomiyo nego giluto mbuchgi ne Ruto e yiero maduong' mabiro. Kanoloso kod jofwambo e magawa moro, Namwamba wacho ni tend Ruto ema biro kelo dongruok makare ne kaunti ma Busia. Ruto ni rafiki yetu. Ruto ni akona historia ya kutembea na sisi watu wa Budalangi. Ukweli ama uongo? Hakuna chochote ufanyika hapa Budalangi Mheshimiwa William Ruto asitufikie. Ukizungumza na wakulima wa mpunga ambaye ni mchele Magombe, watakwambia mpango wa kwanza kupanua Magombe irrigation scheme ulianza na William Ruto akiwa waziri wa kilimo katika serikali ya mseto coalition government. Ruto akaleta hapo shilingi milioni 60 million expansion ya Bunyala irrigation scheme. Ruto atawaheshimu hata zaidi na atawashikiza hata zaidi ukimpatia mjumbe kutoka hapa. Weche mamoko en riwruok mar lakteche kod nurses e kaunti ma Meru obwogo mar bago ng'anye thuolo mar ndalo 14 mabiro ka ging'ure wi chudo margi. Jochiw thieth go eko ywak nosara osiko leo kendo gikwedo lwasi marach ma githoro tiye. Riwruok mar laktache KMPDU bade ma Eastern ogolo ote mar ng'anyo ka giwacho ni jochiw thieth mantiere bwo riwruogno onge kata okumba mar thieth ma giwacho ni piny owacho pok ochwalo chudo mar okumbagi kuom thuolo mar dweche 3. Zile services hawa madaktari wanaweza kupatiana pale hospitali, wao wenyewe wakigonjeka kama wakishikwa na ile ugonjwa waweze kuseek the services kwa hospitali, hawawezi kushughulikiwa ama kuhudumiwa. Reason being hizo statutory deductions ama NHF ijaweza kupelekwa kwa muda wa miezi 3 leo hii. We are giving the county the next 14 days kama hatutakuwa ito kwa mkutano ama imatakwa kuweza kutimizwa, hakutakuwa na huduma yote ambayo itakuwa inafanyika Meru County. We are calling upon the next generation of the leaders who are coming from August to consider having a health service commission to help the counties that are declaring themselves incompetent to handle these services. Ni jambo la kusikitisha na tunaomba kwamba angalau washikwe na huruma kidogo wasimamizi wetu wa county na wale walioko katika huduma ya afya waweze kutusuluhisha haya mambo yote. Na sana sana mambo ya kupandishwa ngazi ambayo daktari hawana moyo wa kufanya kazi kwa sababu umesoma miaka 10 katika shule ya udaktari, lakini mshahara ni ule ambaye anafunzwa kuingia katika udaktari ama tunaita intern. So tungeomba serikali yetu ya Meru ikishughulikia mahitaji yote ambayo madaktari wameeleza, pia waangalie ile hali ya utendakazi pale ndani na kuleta vifaa ambazo zitasaidia madaktari hawa specialist kufanya kazi yao. Bura mar DAPK Kenya osundo tend UDA kaluwore gi chenro mar pogo lemo ne josiasa manyocha nogol kod jo UDA. Jo DAPK go eko wacho ni UDA ne kwedo twak ewi chike mag BBI to koro gituch ka gichwalo paro mar yaro thuolo ne josiasa masiro William Ruto e ng'welaro kom tend piny Kenya. Gie kindeno jatend migawo mar lweny mabende en jakanyo mar DAPK osundo jatende NC Musalia Mudavadi kaluwore gi chenro nogono mar jo UDA. Ni mtu ambaye mawazo yake, vision yake inawiana kwa karibu sana na yangu. Yule mtu ambaye anaelewa tunataka kufanyia Trans Nzoia nini, na mimi niko na hakika kwamba atakuwa msaidizi wa karibu kwangu. Nilikuwa nimepromise ya kwamba tutaweka mama akuwe DG kwa sababu kwa muda mrefu pia
wamama hawajawakilisha kikamilifu katika ngazi za juu katika utawala wa county. I want to confirm to our people in Trans Nzoia kwamba kumteua deputy kuwa mama, it was not tokenism. For me, I think it's a win to the women, it's a win to everyone in Trans Nzoia, and working with the incoming governor, for me, we have a lot of confidence that we're going to do and bring a lot of changes. So we commit to this, and we want to assure the people of Trans Nzoia that we're going to work with everybody. It's going to be an inclusive government. So leo nina furaha kuambia Natembea na Philomena ya kwamba you offer hope to the people of the great county of Trans Nzoia. And may I congratulate you for the decision you have made. George, first of all, for picking a woman. You are the first in the Republic of Kenya. Mana kamano gie kinde ni watudore gi Walter Nyambaga mabende no yore romo makamano kendo nyiso waler ewi mago motimore. Walter Nyambaga inyalo medo yaonwa tie wach makoro dhi mbele ni. Erokamano Milton, na winji yono makare ahinya mana kaka iselieko no endo kodotiko mar DAP kom mar Governor Nzoia George Natembea mobedo jachung' mokwongo mar dhialo ng'at mamino kata rango gimiluongo ni jenda gi dho liech kendo puodho Philomena kaka jalno mabende dhi chung' kode kinde ma ochano chenro mar kawo thuolo mar telo ne Trans Nzoia County. Kopogore gi mano, nitiere jochung' mopogore opogore mabende ne yudo thuolo mana mar dhialo, moko kuom jogo magidhi chung' godo e laro komno mar telo mar county government gi seche giende. Kopogore kod George Natembea, jok ma bende ne oyuore lomo mano bagi kod duond bura mar DAPK mono telne kod jatenda rita pacho kaende kachiel kod jatelo wuchune weche mag lweny mano Eugene Wamalwa mabende ene patron mar DAP oyudo thuolo mana mar dhialo moko kuom jodito opogore e county nogo ma Migori jachung' malaro kom governor mano mar ma iluongo ni John Pesa mabende ne en jaod bura machon bende ne opuodho moluor Migosi Mituko mabende wuok ahinya e sub county mano mag gwenge mag Kuria akabende nyaka chop seche gindi wabilo mana kode wach mondo miyo kono ni to en ang'o gini ma ne omiyo oyudo godo chenro makende kata teko mana mar puodho godo nyawadgi mabende gi seche gi wantiere ka gi seche gi ayudo thuolo mar loso kode machiegni kuom loso kod Ramogi TV ahinya to ibiro yudo thuolo mana mar kono jopiny tang'o momiyo e puodho nyawadu mabende neno ni kod mbi kendo bende dhi konyi laro e chenro nogo mar yudo telo mar telo ne county nogo. Ago erokamano ne Ramogi TV kuom miya thuolo mar wuoyo kod odiochieng' ma kawuono. Daher wacho ni ayiero jatelo ma dhi konya kaka deputy mara e county ma Migori kaka deputy governor Bwana Motiko Bohonko ma Kuria West. Bwana Motiko okayiera na chung' tama akawe en ng'at moro mwasebedo ka wacho wach ne gi jo Migori mang'eny kendo jo Migori nyocha ne wan gi ji 12 mose nyocha ne waparo ni mondo wang'e achiel kuom gi waket governor nyocha wanaro down mwabiro kaluwore gi gima jok mopogore opogore onyisowa to gi kaluwore gi background mag jogewagi mwayudo ni wanaro down to jariyo machiel kuom gi ma onge ka en japuonj Joseph Mangateni manyocha wasewuoyo go mwakone ni county duong' onyalo konyowa tich to nitie kama pod onyalo mana tiye government manyo yienwa moweyo sani koro wasettle nosiepna ma wan go ka Bwana Motiko Bohonko ma en ng'at moro man gi lony ahinya e wach mar siasa nosomo area mar communications to gi media maparo ni ung'eyo jo Migori ni ng'ama kama biro bedo kabiro konyo e yore mopogore opogore. Adwa wacho ni osetiyo e government mancha ne dhiye for some time mane okonyo gi ahinya wach mar media koro nyo wayudo ni en ng'at machiel ma jopiny dwaro ni mondo akaw mondo wayudgo kura mang'eny ne jakom mar party wa mar Azimio la Umoja jaduong' Raila Amolo Odinga ma wadhi yiero president mar abich tarik 9 dwe mar 8 higani. Erokamano mana yo machuok ahinya gin mise mage motegno minyalo chwal ne jo Migori mondo mi gin bende ging'iew paro maket kod mane manifesto gi dho Kisungu. Ne jo Migori manifesto ng'ato nyalo ndiko to gima duong' ahinya mondo ing'igo ni manifesto ng'ato nyalo tiyo
en ni jok ma dwaro gavana duto ma Migori gi gin jok mosetiyo ndalo mokalo. Koro mondo ng'ato ket manifesto mare e tich kaka ondike no, en ni nyaka ng'i ni to ng'atni ndalo mane en ndalo mokwongo ne bendo tiyo ne jopiny e yore mopogore opogore. Omiyo an pass record mara pa ne jopiny ong'eyo, abedo mbunge ma Migori, ung'eyo kaka natiyo, apogo Migori, agero ndalo na hospital ma chon kane pok ogere, kudu ne chame maiti, sani en level 4 ma Migori mangima koro tere jogegi. Ka ng'iyo yore mapoyo Migori, dareche maloso Migori, mano nyisa ni gik ma jo Migori orem sani e sirkal mabiro, sirkal ma mara madhi bedo mara ariyo, kadhi bedo gavana mara ariyo ma Migori, abro temo mondo ang'i areas maricho richo manyok otiyore maber. Wang'eyo ni Migori wan gi facilities mabeyo, wan gi gik machalo pi, wan gi gik machalo rech, wan gi gik machalo dhok, wan gi gik machalo tiang'. Now gigi ka wadhi watiyo maber ma wawinjore gi jogewa expert magwa, waketogi into proper use ma ok waneno ni jomoko wawe oko. An gadieri ni wadhi tiyo maber wa make sure ni every area, ok anyalo wacho ni gima dhi timo Nyatike madhi timo Kuria, kata gima dhi timo Ronge madhi timo Awendo. Every area biro bedo gi gima gidwani mondo watim. Omiyo manifesto mara ong'iyo magi te, wang'iyo kaka wadhi develop fishing industry, wang'iyo kaka wanyalo develop, wanyalo create industries mondo wa create jobs for the youths who are currently onge gi tije magitiye Migori. Erokamano, kai mulo mana wach makoro yudre e gwenge mag Nyatike, en ngadho mage midwa tiyo godo mondo mi nyinyo mikunyo Nyatike usiri kata gold odhi okonyo oganda, to bende koro ginyalo bedo ni ginyalo wito ngimagi e kaka osebedo ka ineno katimore. Wach mar dhahabu ok en Nyatike kende, en gima omako Migori mangima. Kidhi Rongo nitie dhahabu, kidhi Kuria nitie dhahabu, kibiro Suna nitie dhahabu, Nyatike bende. En industry maduong' manyaka wanene wadhi yudo jok manyalo konyowa mang'eny mondo wa make sure ni kama wadhi use gold marwa, mano number 1. Yawuoyi maloso matiyo tich mar gold ni kik bed exploited. Wa train gi mondo ging'e kaka ginyalo uso gold magi. Kuma gitimo mining, nyaka wanene wamiyo gi tools ma ginyalo tiyo go maber ma ok gitiyo kaka gitiyo sani. Magi kasendi ma wadhi bedo ga Kenya cha, e Migori cha, onge gima nyalo mondo wa factor that money mondo nyithindo matindo yud gik ma ginyalo tiyo go, to be wa train gi nikech wan kata gi ji mong'e gigi, mondo wa train gi mondo ging'e kaka ginyalo trade in gold mining. Erokamano mheshimiwa, amana kaka iwinjo no endo, ma en jalno mobendo opuodhi gi sechegi. Utaniruhusu niongee kwa Kiswahili ili tupate kuelewana. Anajua unatoka sehemu za Kuria. Unajishi haje? Asante sana mtangazaji. Najisi vizuri kwa kuweza kuchaguliwa na Mheshimiwa John Pesa kumsaidia kama msaidizi wake. Unajua kazi ya Deputy Governor ni Principal Assistant, kwamba wewe ni mshauri wa governor. Katika kazi zote zenye governor atakuwa anafanya, unamshauri wakati unajisikia kwamba anataka ashauriwe katika sehemu fulani. Erokamano, wabrodo kendo Migori mondo mi watudre gi Walter Nyambaga omed kelonwa ler ewi mago matimore e kaunti ma Migori. Ka wadhi weche mamoko, ni jadogoro maduong' ma duond bura ma Jubilee Jeremiah Kioni golo ote makende ka ni log tich ma duond bura no Pangani. Wawinjane gima owacho gi e thuolo ni. We want to say this to our candidates, that where we needed to move people, request them to support others for one reason or another, that phase is done with. We now have our candidates, and we want each one of them to concentrate on looking for votes, campaigning, and we also do not want. We also want to ask our partners not to engage in things that are not helping us move as a team. It is now for everybody who is a candidate to look for votes. Don't go disturbing the other one. Tafuta kura. Tafuta kura wewe mwenyewe, tafutia rais wetu ambaye tunatafutia kura, Baba the 5th, sababu we belong to Azimio. That should be our sole objective now. If there is anything else, it will have to be said by the office of the Secretary General. Outside that, tuachane na maneno mingi. Wewe fanya kampeni yako, tafuta kura pahali ulipata certificate, kwa sababu tunataka kushida kwa hayo. Lingine ambalo pengine tunaweza litanja ni kusema ya kwamba
hivi karibuni tutakuwa na mikutano ya wale ambao tumepatia certificates ili tuweze kuongea yale ambao tungetaka kuyafanya na vile tungetaka kufanya kwa kila sehemu ili tuweze kupata ushindi ambao tunataka. Our target as Jubilee is to have majority of members of parliament because as many members of parliament as possible, and we would not want to have a number less than 100. That is our target. It has remained our target and we'll continue working on the same. India, we have also discussed the prevailing or the current issues of the day, and one of them is the proposal that we saw somewhere of the team being led by William Ruto sharing positions in this country, and it's amazing to see that the deputy president used his entire time as a deputy president during his second term opposing anything that was in BBI, and that is what he told the ordinary Kenyans. Lakini la ukweli ni kwamba kumbe alikuwa anaona yale ambayo yalikuwa ndani ya BBI, kuna yale ambayo anataka kuyatumia apate manufaa yeye mwenyewe na wale ambao wanatafuta uongozi katika muungano wake, lakini hata ambao ni upubafu. How many of the young people today walimaliza shule last year or the other year but they cannot get their certificates because they have not cleared the fees? This is what this man was supposed to go and help them. And instead of being the national leader we thought he was, and embrace this document as a whole so that every Kenyan can benefit, he has chosen to only use that which benefits him, Wetangula, Musalia, na amechukua mwingine anaitwa Mutua na Kingi. Hayo mambo ndio tunasema ya kwamba sisi kama chama we want to tell Kenyans that they have been fooled, they are being conned, and these guys are hypocrites. Amesema anataka ile ina sehemu ya BBI ambayo inampatia mamlaka Musalia. Na Musalia ukweli ya kwamba hii ni kama ile tu unaambiwa umeandika kwa karatasi, lakini kama ingeandikwa kwa sheria ingekuwa ukweli. Sasa ni kudanganywa, wamedanganywa, wamewahada. We wanted that in the document so that we can stabilize the country. And if there is sharing of resources, sharing of positions is shared across the country so that we can stabilize the country. He has chosen to do it outside the law. And he opposed the amendment of the constitution to stabilize the country. This guy has a constitution in his mind. Mana kamano nyako Ramogi waka uyweyo maromo kuongo kapo kwa duogo gi weche manyien to kapo kwa dhi yweyo wan gi moko kuom ote muse biro nwago kaeri. Ote mokwongo en ni Ramogi TV an Paul Onyango kantiere Ralingo Asembo apoyo Ramogi TV kuom weche matuche gwenge kaito ntie ywak moro ka Ramogi TV lal mang'eny sana jaka Black Kisumu man Dan Bawi jaseme erokamano yudo ote ni no midusa ma wabro timo magi nyalo. Kaito Migago tuko live Rolex kutoka Lakisame erokamano ahinya. Kaito Victor kawuoko Yuma Naya owacho ni Uyoma, ondiko ni Uyuma te aparo ni en Uyoma Naya. Owacho ni signal lal sana Siaya ka, koro wayudo ni signal lal Siaya gi Kisumu midusa ma wabro timo magi nyalo. Kaito machielo bende aneno Ramogi TV kawuoko Panga Boda adier telo ber gi limit mare ayie kod jobondo MPO kao 10 years to wene jomoko. Jaka Black an kodi Sara Singanya min Simok kod mise mar wang' neno West Kanyamkago amor kod Ramogi TV to mogik Ramogi TV lal sana Kisumu. Aparo ni mano en ote mabende wayude yo makare. To kwa tieko mogi kanyo Milton ayudi makare boma ma Changamwe Mombasa and Albert Gwea. Nyakwa Ramogi waka uyweyo matin kikidhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Rambanya nanya gikali baby na tobe.
ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Long years of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo Mbak Ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousands participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake, ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake, hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu. Mana kamano nyako Ramogi wadhi achiel kachiel kendo nyaka State House ma Nairobi kama jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro twak e nyasi machiwo mich. The founder of this program, His Royal Highness Prince Philip. And indeed, to honor his memory and legacy, we are called to rededicate our efforts to scale up our capacity for harnessing the energy and ingenuity of our youth, and indeed to unlock their full potential. Our pupils, students, and all awardees, it is a profound inspiration for the entire country whenever our young people make deliberate efforts to challenge themselves, exploit their full potential, and make a positive difference not only to themselves, but also to our society. Through both this program, as well as the ongoing reforms in our education system, our young people are learning to find opportunities within crisis, to extend empathy and understanding, to care for and to protect the vulnerable, and to learn what servant leaders do within their communities. I must say that it is in all fields. And this last weekend, for instance, we basked in the glory during the 2022 World Athletics Continental Tour that was held here in Nairobi, better known as the Kipkeino Classic, where our young athletes, led by Ferdinand Omanyala, raised our national flag to new heights through their exemplary performance. Omanyala's growing exploits in the sprint underscore that Kenya is not just a powerhouse in the middle,
and long-distance races, but also in sprinting. And indeed, I believe this exemplifies the power of youth and the potential to drive Kenya to new frontiers. So, ladies and gentlemen, as I preside over this year's Gold Award ceremony, I must emphasize that the award program, as I have always stated, is not a competition where some participants emerge as winners and others are losers. Every participant here today is a winner because they are in competition, not against their peers, but against themselves. By challenging themselves internally to do good within their communities, to become a better version of themselves, and to create a lifelong passion for hard work and commitment, each and every participant here today is a winner of this race. So therefore, on behalf of our nation, Kenya, I want to pay tribute today to two individuals who have distinguished themselves through outstanding achievements across the spectrum of the award program. The first is Esther Moreke Kuria. To mark the International Youth Day 2022, Esther, a teacher and an award leader from Nyeri High School, was recognized as one of the most inspiring volunteers, not just in Kenya, but globally. Together with her award participants, she has pioneered the award's work in Kenya's prisons and has become a positive role model to the boys who take part. Hongera kwako, Esther. Pongezi. The second one is John Mutembei. John Mutembei is a former inmate from Nyeri Maximum Prison. This gentleman is one of the beneficiaries of the Compass Project, the digital online platform for engaging in the award program. Through the digital skills he acquired while participating in the program, he launched an appeal against his conviction through the judiciary's online filing system. The appeal was heard and it was determined, and Mutembei earned his freedom. Bwana Mutembei is one of the gold awardees being celebrated here today. Their dramatic turnaround in terms of his life, outcome, and fortunes is testimony to the transformative potential of this award program. Na Bwana Kinywa hawa wawili June 1 ukumbuke wakuwe hapa, hata hawa watu washerehekee vizuri. So fellow Kenyans, as I had indicated earlier, on this occasion, we honor the legacy of the program's founder. And therefore, in memory of His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh, I note with gratitude that a part of the towering legacy of the founder has been chronicled in a publication titled Celebrating the Infinite Potential of Young People, the Legacy of Prince Philip. That publication, whose copy I have just received, showcases a collection of 60 years of the award program and features recipients of the award in different spheres of life, contributing to development of communities, our country, and the world. The challenge of our time, therefore, is to prepare the next generation of Kenyans with the skills, the attitude, the civic virtues, and the character
required for their success as workers, entrepreneurs, family members, and citizens of our country. The passing of the baton from one generation to the next is actually a sacred duty arising from the unbroken chain that goes all the way back to the origins of our species. In order for the President's Award Kenya to play its rightful part in securing this noble goal, the organization has also received enormous support from private sector partners who complement the National Exchequer's support. So today, ladies and gentlemen, allow me to recognize Safaricom Limited for supporting the President's Award Kenya in numerous ways. I would also like to recognize and thank those individuals who the Duke of Edinburgh's World Fellowship Program have provided financial and material support towards enrolling into the program more young people across the country. I will mention but 4 that have been supportive to this program, notably Mr. Dhiren Chandaria, who is a World Fellow, Mr. Moho Kenyatta, who is a Platinum Benefactor, Mr. James Ndegwa, who is a World Fellow, and Ms. Nikita Chandaria, who are World Fellows. We thank them for their support. I extend our gratitude also to all the supporters of the program and to the individuals of goodwill who continue to dedicate their time and resources in support of this award program. I urge today, once again, more corporations and individuals to step forward and join us in this noble national endeavor that is geared towards unearthing skills, talents, and competencies within our young people and youthful citizens who are the future of our country. So to each and every gold awardee and award alumni who are before us today, let me say that on my own behalf and on behalf of an immensely proud nation, we celebrate your accomplishments. Hongera. I urge you all to stand up and be counted to serve as role models of exemplary character and civic virtue within your institutions and communities, and to be the shining ambassadors of for this program. Every day and in every way, bring honor to your family name, bring honor to the program, bring honor to your country. And may your generation stand tall when called upon to lead. Nataka kumalizia kusema ya kwamba I just attended a board meeting of the program just before we came out here, and there was a request for some additional support. So one, I want to announce today that the property of the President's Award Kenya, that is up there in Upper Hill on Elgon Road, will be transferred to the organization with immediate effect, so that that property becomes fully owned by the organization. Secondly, as you all are aware, when I came to office, government was contributing approximately 5 million shillings every year towards this scheme. We raised that to 50 million. And as I exit, na wale ambao watakuja wajipange, I commit today that we will fund a further 200 million to the program going forward. Na nyinyi mpige mwambie hao wengine wakuja waendelee na mambo haya mazuri haya, sio kupiga nduru kila saa.
So those we shall do. Hapa, you guys are very crafty. I'm shaking somebody's hand. It has a piece of paper stuck there. So the pieces of paper I will read and see how I can respond. Hopefully you have left your phone numbers or contacts. Hizo tutasoma pole pole. Lakini wale walikuwa na guts ya kusimama. Wewe madam wewe uko wapi? Wa Langata. Wewe isi ama unaona aibu kusimama usifungwe tena. Lakini already uko ndani, usijali. Ako wapi? Sio wewe. Ule mfungwa. Oh, nimekuona. Wewe tutasaidiana, weke kinywa power of mercy, muone kama anaweza kufaidika. Tuone kama anaweza ameomba jameni. Everybody deserves a second chance. Ama ni namna gani? Na kijana hapa, wewe utaniona baada ya kazi. Tutasimama pale Where is he gone? That young boy who was talking here. Wewe. Tutapangana hapo nyuma. Unione kando. Sawa? Na wewe unatafuta nini? Anataka kuja na mwalimu yake. Sawa, no problem. God bless you. Asanteni sana. Thank you very much. Erokamano, wadhi nyaka Kisumo kama johala moko golo ng'ur kaluwore kod chenro mag pogo kuonde timo ohala e chiro ma Kibuye. Moko kuomgi wacho ni jomoko nono ema koro imiyo kuonde loko ohala ka jok mano dar e chirono kigere to pod ok oyudo thuolo. Sani koro gikwayo tend chirono mondo luong nying-gi achiel kachiel kendo mondo poggi kuonde loko ohala kaka ne osingnegi motelo. Manokoro ji duogo Kibuye, nondik nying, wantie nyinge mag joma nokaw Kibuye. To kaka nokaw nyinge mag joma nokaw Kibuye go, koro kanyo wachopo kar kato waneno ka gima ng'ikruok moro dwa betie matin. Koro gima wakwayo kaka johala ma Kibuye, jotendwa man Kibuye mapogo spaces. Yeuru mondo mi ukonywa nikech ng'ato ka ng'ato wuok e hali mar manyo. Wan jomanyo wate, wan gi family wa mwapidho. Wagombo ni kila ng'ato ka ng'ato oyud kata oyudo mana matin. Mondo ma obed chichwan wachen chiro manyaka nene waseuso ka over 20 years. Nitie nyaka jok moseuso over 40 years tiwinjo no gibiyudo space ni wacho gibiga ka pile ka pile. Oketwa ni wachung' oko, ok wanyal donjo iye. Official sema donjo iye. Wan koro kwang'e gimomiyo tamwa. Gombo wato no wagombo gi chunywa te mondo wadonji iye mondo wang'e gima dhi mbele. Ni sama koro waduogo kama ne watiye machon. Ok wadwar upendeleo kendo ok wadwar dewo wang'. Wadwar ni ochak gi jok mane nitie mokwongo, kore kwang'in to jok mane obiro tokwa go yudo nang'o. Wadwar ni ji te oyuti to mane yo moro mochomo yo, ok yo moro mar ang'o mar mibadhi. Sani koro ipogo ka imayo waka, ati chiemo kanya, nyithindo belo sedonjo ka ipogore kendo Obila ma Homa Bay osechako timo nonro kaluwore gi nek mar jago moro mosebedo ka uso miraa e karak mongore ma Marina e boma ma Homa Bay ma ringre no yudi koriere ode okinyi ma kawuono. Josephat Kaberia ne oyudi kotho e yo moro magalagala ka nyawadgi machielo ma bende gisebedo ka gidak godo ma nyinge Martin Njuguna to ne oyudi kobet but ringre jalo ka en bende pache olal. Wuon landino Eric Odhiambo olero ni minode ema noyudo ka jago notho e kinde mano mondo chiewe mondo odhi oomne pi. Ruoth ma Homa Bay Town Location Joshua Ochogo bendo yango wach masirano ero kowacho ni mano ero en gima koro obila dhi nyime gi nono. Minoda dwa ni kijana achiel kuom kijana mantie kani jasombo nega pigo kiny to koro kodhi nodhi ng'iyo to ka bende entiere to emo yudo ka gin ji ariyo kanyo to yudo ka ng'ama ne dhi osombo ni picha otho
koro mane otimore kendo. Koro bang' mano ka osechiewa oyudo ka pod anindo, kosechiewa ta achung' ta dhi agocho ne chief Ochow mondo mi bi e site mondo bende embe witness gimotim. Koro kwaringo wadhi kanyo to wayudo ka ng'ato achiel otho adieri, kendo wayo chalo ng'amogo, wayudo kobedo piny, ogoye to obedo piny oyikore kor ot. Koro remo ne wuok e dhoge, to koro en aena ng'amotho. Ng'at machielo bende ne onindo bathe kanyo, eto nongima. Seche mwadonjo to otimore ka gima ok ongima, to bang'e ka koro wachunge to nok ongima. Koro chalo ka gima ng'atni mothoni nogo. Koro wakia ni ng'at mane gin go otni ema otimo timni. Koro dakika mawueni polis osebiro kendo kao bodino kendo gineno sin, kendo ng'at machielo ni osekao, polis dhi dayo dhoge mondo ng'en tang'o manotimore. E weche mamoko en ni bero mar ariyo ne ringre Memusi Sankok ma en wuod jaod bura mogwel David Sankok dhi nyime kar kano ringruok ma Umash e kaunti ma Nakuru. Jatim bero mar piny owacho Johansen Oduor igeno ni biro chiwo lipot e wi gima nyalo bedo ni ne okelo tho rawerano ero mane jahigni 15 kende e dala gi Narok. Bero mar ariyo no biro bang' ka apisa mane timo nonro e wi tho mar Memusi koso bedo gi geno e wi bero manotim mokwongo. Tungni nowuok e gweng' ma Mathirika e kach ng'od bura ma Gatundu South kama joma mine nowuok oko mar gomo kendo kwedo kong'o ma giwacho ni rocho dongruok yawuotgi kod chuogi. Kata kamano ng'anyono nong'adore mapiyo bang' ka jal moro manomer nochako kewa keinigo kochadho gigo jalo manokelo hinyruok ne achiel kuomgi mane temo ringo reso ngimane. Wachore ni jochwak chang'a timo ohala machiegni gi kar obila ma koro jogweng' seyo ka giwacho ni obilago pod ok okonyogi e yo moro amora. Gikwayo sirkal mondo mi okonygi duoko piny Martha Ndiwo ma koro duoko dongruok margi chien. Wakati mrefu sana wanakuja wanakunyia hapa hivi chini, na ni vijana wengi wakimaliza shule hawaendi makosi zingine, wanakaa hapa tu kukunywa. Tumekasirika sana kama wazazi. Juu furaha yetu ni kuona watoto wetu wameendelea na wamekaa maisha mazuri, hata wazee wetu. Ipo imetukasirisha sana. Tunataka tumaliziwe na serikali itusaidie. We need security because kama mtu kaa huyo akikunywa atakukata pia wewe. Akikupata tu all over anaweza kukata. Tusaidiwe. Hao watu waache hizi pombe, waache kukaa pale, waoane, wapate watoto. Pia wengine wazaliwe vile tulizaliwa. Watoto wetu wanaharibika kabisa. Na wataki kufanya kazi. Tunataka pombe itolewe hapa, waende wakakunywe na huko bali. Ramogi wakawiyweyo mar ariyo to kapok wadhi mabor wawinjane kendo moko kuom ote ma oseoronwa e laini mar ote machuok ma en 23600. Ramogi TV mit ahinya makmana ni olal yo Nyatike wuod dhano iluonge ni wuod dhano. Erokamano. TV lal sana Kisumu Jaka Black an Paul Ayoro mar Nyalenda. Kaito Paul Dawa kowuok Nyatike sub county Matoso village wacho ni Martha Karua is the best running mate for Raila. Mano pa gibro yiero kendgi. Kaeti chaki wacho na ni Mary Nyarkoyugi Ramogi ber but jopinyo par matut eyo kata e yiero mabiro. Jaka Black awinji maber kantiere awinji maber an Elvis Ochieng mong'ere ni Opes kantiere Rongai. Kaito Vini owacho no pako Ramogi kuom chenro duto magikelo ka wadong' ariyo kende. Lilian Willis from Siaya owacho ni I'm getting you live and direct. Kaito ng'ato to wacho ni signal ng'eny ahinya Migori and Josephine. Celestine kawuok Kariobangi niko ndani. Ramogi wadhi yweyo matin to ka waduogo wabro kelo ni weche tuke. An pok agolo pes ot ma udakie.